ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఆల్గరిథమ్స్ కాంప్లెక్సిటీ టాపిక్ గురించి చూద్దాం. ఫిజికల్ డిజైన్ యొక్క కాంటెక్స్ట్లో the key criterion for assessing any algorithm is its runtime. ఆల్గరిథం రన్ టైం ఎలా స్పీడ్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అన్నది ఒకటి, కరెక్ట్గా పనిచేస్తుందా లేదా ఒకటి చూడాలి కదా. is runtime complexity the time required by the algorithm to complete as a function of some natural measure of the problem size. For example, in block placement, natural measure of the problem size is number of blocks to be placed and time needed to place n blocks can be expressed as time equal to f of n plus c. F of n plus c, okay, where f of 0 is 0 and c is a fixed amount of overhead that is required independently of input size. Example during initialization. Okay. While other measures of algorithm complexity such as memory or space are also interest, runtime is the most important complexity metric for IC physical design algorithms. Okay. ఇప్పుడు మెమరీ ప్రైస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ asymptotic sense. Complexity is represented in asymptotic sense with respect to input size and using big O notation or O. Formally, runtime T of n is order of n, written as T of n equal to order of n. When n tends to infinity, T of n, f of n is k. N tends to infinity, మీనింగ్ అర్థం కావట్లేదు. మీనింగ్ ఏంది? ఆల్వేస్ టైం నంబర్ పెరిగితే టీ పెరుగుతుందనా? టెన్స్ అంటే ఏంటంటే బ్లాక్స్ కనుక ఇన్ఫినిట్ అయితే టైం కూడా ఇన్ఫినిట్ అవుతుంది అని మీనింగ్. where k is a real number. For example, if t of n is n, t of n is 7 factorial less n square less, then t of n is O of n factorial. Highest is because n factorial is the fastest growing term as n tends to infinity. The real number k for f of n called n factorial is seven. Okay, ఈ ఫంక్షన్ దీంట్లో పెట్టి సమ్ వస్తుంది. ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కంప్యూటేషన్ కాంప్లెక్సిటీ సెవెంత్ ప్రాబ్లం మనకు పని ఉంది. The runtime T of n is an order of function of n written as T of n is equal to of n. T of n by f of n equal to k. ఓకే, ఈ 7 ఎందుకు ఉందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ on the associated computational complexities include place n cells single row and return the wire length. ప్లేస్ చేయాలి, వైర్ లెంత్ ఎంత అవుతుందో చెప్పాలి. given a single row placement of n standard cells, determine whether the wire length can be improved by swapping the cell అటు ఇటు మార్చడం వల్ల ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా, వైర్ లెంత్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందా లేదా. సింగిల్ రో ప్లేస్మెంట్స్ వైర్ లెంత్ కెన్ బి ఇంప్రూవ్ పర్మిటింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 3 cells at a time. మూడు కాంబినేషన్లు చేయడం ద్వారా ఏమైనా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కదా. అన్ని సెల్స్ సింగిల్ టు మినిమైజ్ వైర్ లెంత్ రో ఆఫ్ n ఫ్యాక్టోరియల్ డాట్ n విత్ ఎన్ నైవ్ ఆల్గరిథం. వేరే ఒక ఆల్గరిథం వాడి టైం కాంప్లెక్సిటీ n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n
ఉండడంతో ఇది సింపుల్. ఇది ఒక్కొక్కటి స్వాప్ చేయాలి కాబట్టి n స్క్వేర్, ఇది 3 సెల్స్ స్వాప్ చేయాలి, n క్యూబ్ అయింది. ఇంకో ఆల్గరిథం వచ్చి ఇంపాక్ట్ n టైమ్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది మాకేం తెలీదు. ఓకే, exhaustively evaluating all possibilities n cells. Find the linear placement of n cells with minimum total wire width by using exhaustive enumeration. Exhaustive enumeration అంటే ఏమో తెలియదే. Solution. The solution space consists of n factorial placement options. n factorial placement options ఉంటాయా అంటే నాకు తెలిసి ఏమన్నా రో అంటే ఇక్కడ n వేస్లో n-1 వేస్లో n-2 అలా అలా n ఫ్యాక్టోరియల్ వేసేమో, కాబట్టి n ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లేస్మెంట్ ఆప్షన్స్ అంటున్నాడు. Okay, if generating and evaluating a wire length of each possible placement, solution takes 1 microsecond and n is 20. Total time needed for finding optimal solution would be 77,147 years. Okay, 20 cells అంటే ఒక్కొక్క 20 cells కనుక ఉంటే మనం ప్లేస్ చేసి వైర్ లెంత్ కనుక్కోవడానికి ఒక మైక్రోసెకండ్ పడితే 20 ఫ్యాక్టోరియల్ కాంబినేషన్స్లో ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ కనుక్కోవడానికి మనకి ఎంత టైం పడుతుంది. కాబట్టి సింగిల్ ప్లేస్మెంట్ చేసి కనుక్కోవడం బెస్ట్. The first 3 placement tasks are considered scalable. Since their complexities can be written in the order n power p or n power p log n. P is small integer. Okay, ఆర్డర్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి <3 అనుకోవచ్చు. కానీ ఆర్డర్ గ్రేటర్ దెన్ 3 అంటే స్కేలబుల్గా మనకి అంటే ఇన్ఫినిట్ టైం తీసుకుంటే. ఫర్దర్మోర్ లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ మోర్ డిఫికల్ట్ and there is not solutions but exist clear algorithms. ఎందుకంటే అది ఫ్యాక్టరల్ ఉంది కాబట్టి అది మనకి రాదు. A number of important problems, best known algorithm complexities that grow exponentially with n over n factorial over n power n over n power n. Many of the possibilities are be NP hard problems and no polynomial time algorithms are currently known that solve these problems. NP hard problems అనేది సాఫ్ట్వేర్ టర్మ్లో ఉంటుంది. దీనికి బెస్ట్ సొల్యూషన్స్ లేవు అనమాట, ఏదో ఒక అప్రాక్సిమేట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఇన్ఫినిట్ టైం తీసుకుంటే. That's for some problems no algorithms can ensure in a time efficient manner globally optimal solution. కొంత టైం తీసుకుంటే ఒక సొల్యూషన్ అయితే వస్తాయి కానీ మంచి సొల్యూషన్ అయితే కాదు. To it all deal with physical design problems that are NP hard. For these problems, heuristic algorithms are used to find near optimal solutions with practical runtime limits. In contrast to conventional algorithms, which are guaranteed to produce optimal solution in a known value of time, heuristics అనేవి inferior solution produce. Algorithms have poor base time complexity but produce optimal solutions. All particularly considered heuristics. ఏంటంటే algorithms that have poor worst case complexity but produce optimal solution in all practical answers, heuristics. Worst case complexity ఈ ఇంగ్లీష్ అర్థం ఇది అవ్వట్లేదు. that have poor worst case complexity but produce optimal solutions in all practical cases. ఓకే, వర్స్ట్ కేసులో మాత్రం చాలా టైం తీసుకుంటుంది, మిగతా అన్ని టైంలో ఒక సొల్యూషన్ అయితే ఇస్తే దాన్ని హ్యూరిస్టిక్ అనొచ్చు మనం. The primary goal of algorithm development for EDA is to construct heuristics that can quickly
produce near optimal solutions on large and commercial designs by exploiting the typical features of designs tasks often compared in conventional algorithm. Subtasks can be solved optimally. NP అంటే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ పాలినామియల్ టైమా NP stands for non the first ability to validate a polynomial time in solution that was non-deterministically guessed. NP problems are at least as hard as most typical problems. Okay. Non-deterministic polynomial time type of algorithms. Many physical design problems, placement routing can be hard and solving this ఎందుకంటే అన్ని కాంబినేషన్ చేసుకున్నాం అంటే అయిపోతుంది మన కథ. వర్స్ట్ కేస్ polynomial time algorithms కాబట్టి heuristics are the quality of which can be assessed based on runtime and solution quality measured by suboptimality difference from optimal solutions. Heuristics can also be classified as deterministic. All decisions made by algorithm are repeatable, not random. An example of heuristic is Dijkshatra algorithm. Okay. ఖచ్చితంగా deterministic solution. Stochastic some decisions by algorithm are randomly. Example using small random generator. Thus two independent rounds will produce two different solutions with high probability. Okay, one example of stochastic algorithm is simulated annealing. Okay. Simulated annealing log method లో random numbers వాడతాం మనం కాకపోతే produce two different solutions. ఖచ్చితంగా two different solutions produce అవుతాయి. In terms of structure, heuristic algorithm can be constructive. The heuristic starts with initial incomplete partial solution and adds components until a complete solution is obtained. Iterative. The heuristic starts with complete solution and repeatedly improves the current solution until a preset termination criteria is reached. Incomplete solution start చేసి యాడ్ చేసుకుంటే కంప్లీట్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఇది ఏంటంటే ఇటరేటివ్ అంటే కంప్లీట్ సొల్యూషన్ మళ్ళీ రిపీటెడ్లీ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది యూనివర్స్ కరెంట్ సొల్యూషన్ అంటే ప్రీసెట్ టర్మినేషన్ క్రైటీరియా అంటే ఒక క్రైటీరియా ఫిక్స్ అంటే అది వచ్చేంత వరకు దాన్ని ఇటరేటివ్ అంటారు. కన్స్ట్రక్టివ్ అంటే ఏదో ఒక సొల్యూషన్తో తీసుకొని కంప్లీట్ సొల్యూషన్ తేడా ఏం కనిపెట్టలేదు రెండిట్లో. Physical design algorithms often employ both constructive and iterative heuristics. For instance, constructive heuristics can be used to first generate initial solution, which is then defined by iterative. Like global detailed routing, problem instance. Constructive algorithm ఒక సొల్యూషన్ ఇష్యూ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇష్యూ సొల్యూషన్ ఇటరేటివ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకొని ఒక టర్మినేషన్ క్రైటీరియా అదే. ఇప్పుడు ఫిజికల్ డిజైన్లో అది ఇటరేటివ్గా డీటెయిల్ రౌటింగ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఇటరేషన్ 1 ఇటరేషన్ 20 అలా ఒక ఇటరేషన్ వచ్చేంత వరకు రన్ అయిపోతుంది. రిటర్న్ బెస్ట్ సీన్ సొల్యూషన్ కొన్ని ఇటరేషన్ తర్వాత. ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఈస్ has both constructive and iterative. The construction stage creates a new solution refined by iterative stage. When the solution space is represented by a graph structure consisting of nodes and edges, algorithms for such an optimization can be classified in another way as described below. The graph structure can be explicit as in wire routing or implicit with edges representing small difference between possible solutions. Examples: having a pair of adjacent standard cells in placements. And wire routing or implicit with edges representing small difference between possible solutions. Explicit as in wire routing or implicit with edges representing small difference between possible solutions. Example: swapping a pair of adjacent standard cells in placement. Graph గా represent చేస్తున్నావు wire routing దీని అర్థం కాదు. ఓకే, BFS Breadth Traversal. When searching for a global node T from starting node S0, the algorithm check all the adjacent nodes S1. If the goal T is not found in S1, the algorithm searches for all S1's adjacent nodes S2,
The process continues, resembling the expansion of wavefront until T is found or all nodes have been searched. Okay, ఇది సెర్చ్ చేయడానికి అల్గోరిథమా? అదే గ్రాఫ్ ఉంటే అన్ని ఫస్ట్ అన్ని చిల్డ్రన్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఒక నోడ్ ఇక్కడెక్కడ ఉంది నోడ్ ఇలా ఒక ట్రీయో గ్రాఫ్ ఏదో ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు ఇది సోర్స్ ఇది డెస్టినేషన్ అనుకుంటే ఈ సోర్స్ డెస్టినేషన్కి వచ్చే ముందు ఫస్ట్ నీకు ఉన్న తుక్కున అన్నీ చూస్తుంది 1 2 3 చూసి ఇక్కడ టార్గెట్ నోడ్ ఉందా లేదా డెస్టినేషన్ నోడ్ ఉందా లేదా లేకపోతే మళ్ళీ ఫస్ట్ దానికి రా దీనికి చిల్లర అన్నీ చూడు 4 5 6 ఇక్కడ లేకపోతే మన నెక్స్ట్ దానికి రా సెకండ్ దానికి వచ్చి ఇక్కడ 7th నేను పట్టుకునేస్తాను. ఇది బ్రెడ్ స్పాట్ అవ్వచ్చు. ఇది ఎలాగంటే వేవ్ లాగా ఎంత పడిందంటే ఇది 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 అట్లా. Depth first search. From starting node as 0, the algorithm checks nodes in increasing order of increasing depth. That is traversing as far as possible. In contrast to VFS, the next search node Si plus 1 is neighbor of Si unless all the neighbors of Si have been searched, in which case the search backtracks to highest index location that has been unsearched neighbor. That has an unsearched neighbor. Thus DFS travels as far as possible. DFS అంటే లోపల దూసుకెళ్ళిపోవాలి. అంతే దూసుకెళ్ళిపోవడం అంటే ఫస్ట్ ఇది సోర్స్ ఇది డెస్టినేషన్ అనుకుంటే ఫస్ట్ వీడు పక్కన ఉన్నవాడు వీడు కాబట్టి వీడు క్లాస్ అంటే మళ్ళీ ఇది సెర్చ్ చేయదు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ వీడి చైల్డ్ వీడున్నాడా లేదా ఫస్ట్ సెర్చ్ చేస్తుంది. మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది. ఇక్కడ ట్రావెల్స్ చేయనోడు ఉన్నాడా లేదా ఆల్రెడీ కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది. వెనక్కి వచ్చి నెక్స్ట్ చైల్డ్కి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రావెల్స్ కానీ వాడు వీడు మళ్ళీ వీడిలో ట్రావెల్స్ కానీ వాడు వీడు కాబట్టి 6th పాయింట్ కన్నా మనకు వస్తుంది. ఇక్కడ కనిపించకపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డెప్త్కి వెళ్ళదు. ఇక్కడ కనిపిస్తే మళ్ళీ పైకి వస్తుంది. కొద్దిగా పై లెవెల్కి వచ్చి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెళ్తుంది. ట్రావెల్సల్ ఇప్పుడు best first search. The direction of a search is based on cost criteria, not simply on adjacency. Every step taken considers the current cost as well as remaining cost to the goal. The algorithm always expands or grows from current best known node or solution. Example is algorithm. Okay, best first అంటే అదే సేమ్ గ్రాఫ్ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ పాత్కి వెళ్ళడానికి ఎంత వెయిట్ పడుతుంది? ఇక్కడ 2 వెయిట్ ఇస్తా, ఇక్కడ 1 వెయిట్ ఇస్తా. ఇక్కడే 1 వెయిట్ ఇస్తా, ఇక్కడ 1 వెయిట్ ఇస్తా. Source is destination. The direction is searched based on cost criteria, not simply on adjacency. You should take the cost as well as the cost to the goal.
కరెంట్ బెస్ట్ నోడ్. దీని కరెంట్ బెస్ట్ నోడ్ ఏంది 1. ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2 పెట్టానుకో. ఇప్పుడు ఇక్కడ రావడానికి ఎంత టైం ఎంత పడుతుంది? 3 అవుతుంది. ఎట్టో దగ్గర పనిచేసినట్లేదు. దీన్ని okay. Finally, some algorithms used in physical design are greedy. As initial solutions transformed to other solution, only if new solutions are included than the previous solutions. Algorithms are locally optimal solutions for further theory of algebra. కొన్ని greedy algorithms ఉంటాయి. Solution quality. In the most physical algorithms are heuristic in nature. The estimate of solution quality with optimal solution is known. The heuristic can be judged by its optimality with respect to optimal solution. Where sum of solution quality, cost of assets minus cost of asset, where cost of assets is cost of heuristic solution and cost of optimal solution. Okay. Solution quality వచ్చేది optimal cost minus heuristic cost by optimal solution cost. This notion applies to only tiny fraction of design problems. In that, optimal solutions are known for small artificially created distance. On the other hand, the bounds are suboptimality can sometimes be proven for particular heuristics, can provide useful guidance. చిన్న డిజైన్కి ఒక ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ కనుక్కుంటే దాన్ని పెద్ద డిజైన్ యూజ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. అదర్ హ్యాండ్ బౌండ్స్ ఆన్ సబ్ఆప్టిమాలిటీ can sometimes be proven for particular heuristic guidance. Okay, when finding optimal solution is impractical as modern design heuristic solutions are tested across suite of benchmarks. These sets of problem instances represent different case corners as well as common cases. As per where the industry or economic cases, they enable assessment of heuristic scalability and solution quality against previously obtained heuristic solution. Okay. Graph theory terminology. Instead of algorithms and complexity. Okay. ఇంతటితో దీన్ని ఎండ్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ మనం గ్రాఫ్ థియరీ అండ్ టర్మినాలజీ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం.